Hi viewers, welcome to our channel. Today we are along with Mr. Ravi, Bijilam Hair Replacement Studio, Kondapur. Hi. So, Mr. Ravi, what is non-surgical hair replacement? Is it good or bad? In the non-surgical solution, we also provide a wide variety of models for women also. And starting from, this is called a topper. For those who have a severe high hair fall on the top of the head, we provide this type of solution. And then they can attach it with your clips whenever they want and whatever time they want. And it completely looks natural. Even if anyone sees from the upside also, it looks like a natural hair growing from our skin. So this is the advantage we have in this type of systems. And when go and if the head fall is severe, and so they can go with the clipping patch system. These are women's patches. This comes with a long hair. You can also customize the hair whatever the size you want. So this can be attachable by clipping and bonding also. So in clipping means you can use them wherever you want and whenever you want. Okay, so we also provide for the women who are suffering from chemotherapy and alopecia. We provide women's wigs. So this is the model for the women's wig, and we also can customize the according to their head sizes and also the length of the hair and also the color. We also provide with customizable orders. So this completely covers the entire head and it looks completely natural. So this is the best solution for who are suffering with chemotherapy and alopecia. And for some of them, they want to increase the density and length of the hair for their existing hair. So that we provide volumizers. These will come with clip-on systems. So these are completely temporary. So you can use them whenever you want, and you can remove it freely by yourselves. So this comes with whatever. This is just an example of the volumizer. You can also add more hair, or you can also adjust the hair volume and hair length also, and whatever we also provide with wide variety of colors also. And for ending, these are called eye tips. It means we provide for those who want to go with these type of systems. We provide how many number of eye tips they want. So whoever want to increase the density and volume of their hair, they can also go with these type of systems. And thank you, Mr. Ravi. Thank you for your valuable time. You have given us such a great information. So viewers, this is all about today. So we'll meet up in next episode. Until then, keep watching our channel. This is Pedi Keshav for today. Signing off. Thank you. మీరు చూసారు కదా, యాక్చువల్గా ఏంటంటే డైలీ ఇంటర్వ్యూస్ చేసేటప్పుడు బైక్ మీద నడుపుతూ ఉంటాం, అటు ఇటు ట్రావెల్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఒక సైడ్ కొంచెం హెయిర్ అనేది ఫాలో అయింది. సో ఆ తర్వాత మనలో ఒక డెమో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారో ఆ డెమో ఏదైతే ఉందో చాలా ఒక లుక్ అనేది ఆటోమేటిక్ అంటే మనం ఒక 5 years బ్యాక్ వెళ్ళిపోయినట్టు అనిపించింది. సో ఇది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఇది డెమో మాత్రమే. ఫిక్సేషన్ అంటే ప్యాచ్ పెట్టిన తర్వాత ఇంకా వేరే రకంగా ఉంటుంది. సో చూసారు కదా, లుక్ అయితే మీకు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. సో వ్యూయర్స్, ఇప్పుడు మీరు నన్ను చూస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఇందాక నేను ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఆ తర్వాత హెయిర్ ఫాల్ కొంచెం మీరు చూసారు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే కంప్లీట్గా ఇప్పుడు ఇది డెమో మాత్రమే.
అండ్ ఇది ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత స్విమ్మింగ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ హెల్మెట్ పెట్టుకోవచ్చు అండ్ రెయిన్ పడ్డా కూడా ఏమీ కాదు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం హెయిర్ ప్యాచ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఒక 25 డేస్ తర్వాత దీని మెయింటెనెన్స్ అనేది చేసుకుంటే సరిపోతుంది అది ఇక్కడికి వచ్చి. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే చాలామంది ఈ హెయిర్ ఫాల్ గురించి బాధపడుతూ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు నా లుక్ చూస్తున్నారు, ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 years వెనక్కి వెళ్ళిపోయినట్టుంది నాకు కూడా. సో డెఫినెట్గా డూ విజిట్ బీ గ్లామ్ స్టూడియో. అండ్ ఒక్కటి మర్చిపోకండి, ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే అది హెయిర్ స్టైల్ నుంచే. డెఫినెట్గా అది ఇక్కడ దొరుకుతుంది మనకి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ టు బీ గ్లామ్ స్టూడియో. Please do not forget to subscribe to Rainbow TV for some amazing content. Likes and comments kuda asal marchipodu. Please subscribe. Please subscribe to Rainbow TV. Please subscribe to Rainbow TV YouTube channel. Please do subscribe to Rainbow TV. Please do subscribe to Rainbow TV.